Hear me? Un momento. I can barely hear it because of the music. Okay. Okay, do a test, please. Testing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fine, you're fine. All right, how do I sound? Good? Good? Yeah, perfect. Okay, we're live, so Chodesh Sameach. Chodesh Sameach. Do I sound all right? Yeah, perfect. Okay, do another test. Testing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, all right, Chodesh Sameach, I'll bring you back in 5 minutes. Yes, sir. Chodesh Sameach. Okay, Chodesh Sameach.
My class low. Shalom a todos. Shalom, everybody. Chodesh Sameach. Chodesh Sameach. Nice to have you with us again on the start of the third month. Muito bom estar com vocês novamente no início desse terceiro Chodesh. I'm here with my buddy Yoshiyahu. Estou aqui com meu amigo Yoshiyahu. He's a hard-working family man. É um homem de família trabalhador. He's just waiting for the family, but he's a hard-working family man.
Ele tá esperando a família, mas ele é um homem trabalhador de família. and he's waiting for the family. Ele tá esperando a família. Pero he's young, so there's nothing to worry about. Mas ele é novo, então não tem nada que se preocupar. So we with you together are entering a new Chodesh. Então eu e vocês juntos estamos entrando em um novo Chodesh. So we are approximately 31 days away from the start of summer. Então nós estamos aproximadamente 31 dias pro começo do verão. And 2 weeks exactly to the start of the Feast of Weeks, E 2 semanas exatas para o início da festa de semanas, Shavuot. the first fruits of the wheat harvest. As primícias da colheita do trigo. We'll continue in our ongoing series on the Ezra Monopoly Nós vamos continuar na nossa série contínua do Monopólio de Ezra and the XIV. e o XIV 14º. The Ezra Monopoly and the XIV. O Monopólio de Ezra e o XIV. The question that puzzles scholars A pergunta que confunde os estudiosos is where Ezra received his manuscripts. é aonde Ezra recebeu seus manuscritos. We have found no evidence whatsoever Nós não encontramos nenhuma evidência that when the temple was burned in 587 BC que quando o templo foi queimado em 587 antes do Mashiach, by Melech Nebuchadnezzar of Babel, pelo Melech Nebuchadnezzar, o Nabucodonosor da Babilônia, that he took the scrolls and burned all the scrolls. a teoria mais aceita é que ele pegou os pergaminhos e queimou todos. We do know that Nebuchadnezzar took the holy vessels, the kadosh vessels of silver and gold, Nós sabemos sim que Nebuchadnezzar pegou todos os vasos kadosh de ouro e prata to put them in a safe house. para guardar eles num depósito. The word of Yahuwah is silent regarding what he did with the scrolls. A palavra de Yahweh é silenciosa com o que diz respeito ao que ele fez com os pergaminhos. We do know that the rooms in the temple that would house the scrolls Nós sabemos sim que os quartos no templo que acomodariam os pergaminhos were in fact burned. foram de fato queimados. I'll say that again. Eu vou dizer de novo. The rooms that housed the scrolls Nós sabemos que os quartos que acomodavam os pergaminhos were in fact burned. foram de fato queimados. Okay. As we see here, Como nós vemos aqui, these are one of the rooms, esse aqui era um dos quartos, the chamber of Elishama, the scribe, the sofer, a câmara do Elishama, o escriba, ou sofer, and this was his storage room. e esse aqui era o depósito dele. Okay, and so we know that the storage rooms and also the chambers of the temple were burned. We know that. Então nós sabemos que os quartos de depósito foram queimados e as câmaras também foram queimadas. What we don't know is if the Torah scrolls and the Tanakh scrolls were also burned. O que nós não sabemos é se os pergaminhos da Torá e os pergaminhos do Tanar foram também queimados. 2 Kings 25, 8 and 9. Segunda de Reis 25, 8 e 9. We're coming to you live on Chodesh number 3. Nós estamos vindo a vocês ao vivo, direto nesse Chodesh número 3. We're in a live Mikra Kodesh. Nós estamos em uma Mikra Kodesh ao vivo, Streaming around the world on the YATI broadcast network. transmitindo ao redor do mundo na rede de transmissão da YATI. And so together in the Mikra Kodesh, Então, juntos em uma Mikra Kodesh, we enter the third month celebrating
the author and finisher of our life and our everything, Adon Yehusha. Nós celebramos a entrada desse terceiro Chodesh, celebrando também o autor e consumador da nossa vida e também da nossa emuná, o Adon Yahusha. And it is a privilege to be with my achim and achayot, E é um privilégio estar com meus achim, minhas achayot, who keep the times of angels and not of men. que guardam os tempos dos anjos e não os dos homens. Now, on the seventh day of the fifth month, wait till I finish, the 19th year of Nebuchadnezzar, king of Babylon, and Nebuzaradan, the captain of the guard, a servant of the king of Babylon came to Yerushalayim to burn down the house of Yahuwah, all the king's house, and all the other houses. And that's why I showed you the scribe's house as well. And every great house the Babylonians burned with Aish, fire. Então, 2 de Reis 25, 8 e 9. E no quinto Chodesh, no sétimo dia do Chodesh, que é o 19º ano do Melech Nebuchadnezzar, o rei da Babilônia, veio Nebuzaradan, capitão da guarda, um servo do Melech de Bavel, a Yerushalayim, para destruir a casa de Yahweh, queimar a casa do Melech e todas as outras casas, como a do escriba, que eu acabei de mostrar para vocês, e todas as casas dos grandes homens ele queimou com fogo. Now, on the 10th day of the fifth month, Agora, no let Ok. me read the whole thing, please. Which was the 19th year of King Nebuchadnezzar, king of Babylon, Nebuzaradan, the captain of the bodyguard who was in the service of Melech Babel, came to Jerusalem, and then now we have another confirmation. He burned the house of Yahuwah. He burned down the house where the king lived, and all the houses of Jerusalem. Every large house he burned with fire. So we see clearly the Babylonians burned down every house in the city, including Yahuwah's house on Mount Moriah. But there is no record what happened to the scrolls. Some have assumed that the scrolls were burned, and I'm going to show you in a few minutes that is incorrect. Então, aqui lendo de novo, no quinto mês, no sétimo dia do Chodesh, que é o 19º ano do Melech, Nabucodonosor e o seu servo Nebuzaradan, que estava a serviço do rei da Babilônia, vieram a Yerushalayim, e eles queimaram a baita de Yahweh, a baita do Melech, e toda a baita dos homens em Yerushalayim, e as dos grandes homens também. Então nós vemos que nós temos um registro que mostra que a casa dos grandes homens, ou dos sofrindos escribas, também foi queimada. Agora, nós não temos nenhum registro do que aconteceu com os pergaminhos. As pessoas acham que eles foram queimados, mas eu vou mostrar para vocês que isso está incorreto. Yahuwah put it in the Persian king's heart, Koresh, Yahweh colocou no coração do rei Koresh, o rei da Pérsia, to rebuild the temple that was destroyed by fire. para reconstruir o templo que tinha sido destruído por fogo. Later Jewish tradition of Torah reading contradicts the idea that Ezra restored the Bible scroll. So there is two schools of thought. One is Ezra preserved the scrolls, and the other is that Ezra did not. But we believe that he did compile the XIV. Então depois, de acordo com a tradição Yahudi, do ano 225 depois do Mashiach, da leitura da Torá no cativeiro, isso contradiz a ideia que Ezra conseguiu restaurar as escrituras por inspiração. A maioria das pessoas acham que ele conseguiu preservar todas as escrituras, mas nós cremos que ele sim compilou algo que ele conseguiu de terceira fonte. Não foi ele que restaurou tudo, mas ele conseguiu as outras partes. We do have records that the Torah was read in Babylon, therefore destroying the theory that the Torah scrolls and the Tanakh scrolls were burned in the siege of Jerusalem. Nós temos registros de que a Torá foi lida em Bavel, na Babilônia, então isso contradiz e destrói a teoria de que todos os pergaminhos foram destruídos no cerco a Yerushalayim.
With the destruction of Jerusalem came the end of the sacrifices, and the people of Judah found themselves in exile without this means of atonement and reconciliation. In spite of this gap in their spiritual life, the Jewish people survived as a nation as they returned to the Torah as the main purpose of their existence. Com a destruição de Jerusalém veio o fim dos sacrifícios, e o povo de Judá se encontrou em exílio sem os meios de expiação e reconciliação com Yahweh. Além desse vazio na vida espiritual deles, os Yahudim sobreviveram como uma nação, já que eles retornaram à Torá como o propósito principal da sua existência. With the earliest emergence of the synagogue during the Babylonian exile, the Torah assumed the central role in Jewish life, never to be relinquished. Even though during the Second Temple, the synagogue existed along with the sacrificial system, but always loomed great as opposed to the sacrifices on the temple. Com a emergência mais recente da sinagoga durante o exílio babilônico, a Torá assumiu. Can you just scroll down a little bit? Please, thank you. A Torá assumiu o papel principal na vida Yahudi, nunca mais para ser rejeitado. Mesmo que durante os tempos do Segundo Templo, as sinagogas existiam lado a lado com ah, os sacrifícios ritualísticos, mas as sinagogas sempre eram maiores do que os sacrifícios dos cultos. The Torah was the center of synagogue life. A Torá era o centro da vida nas sinagogas. It is unthinkable to think that all the scrolls were burned by Nebuchadnezzar. E é impensável pensar que todos os pergaminhos foram queimados por Nebuchadnezzar. Because number one, the vessels of gold and silver that were used at the altar, for instance, were preserved. Porque, número um, os vasos de ouro e prata que eram usados no misber, no altar, foram preservados. In addition, the Torah portions were read by the captives in Babylon, as we see in Daniel, as we see in Ezra, and in other books. E, além disso, nós temos registro de que as parashot da Torá eram lidas pelos cativos na Babilônia, como nós vemos no livro de Daniel, no livro de Ezra e em outros livros das Escrituras. And even if the books were burned, as we see here, the central focus of Jewish life was the synagogue, where every synagogue had their own Torah scroll. So even if the Torah scrolls were burned, which they were not, it doesn't matter, because the local synagogue, over 400 local synagogues, even while the temple was standing in Jerusalem, was the central focus of synagogue, of Jewish life. Então, mesmo que os pergaminhos foram queimados, o que eles não foram, nós vemos que mesmo durante o cativeiro na Babilônia, a vida Yahudi, a vida judaica, se cercava no foco central, que era a sinagoga. E todas as sinagogas, mais de 400, tinham o seu pergaminho da Torá, o seu rolo da Torá. Então, mesmo no tempo que o templo estava de pé, a sinagoga ainda fazia parte e era como se fosse o foco principal da vida dos Yahudi. Então era impossível que Nebuchadnezzar tivesse queimado todos os pergaminhos, porque nesse caso ninguém teria pergaminho nenhum. In addition, the local synagogues had a copy of the Aramaic Tanakh, also known as Targum Onkelos. Again, even if they didn't have a Hebrew Tanakh, which they did, every synagogue, over 400 synagogues, had copies of the Targum by Onkelos, which was an Aramaic translation of the Torah. Então, além disso, todas as sinagogas, mais de 400 sinagogas, tinham
pergaminho em aramaico chamado Targum Onkelos, que é basicamente um Targum em aramaico que foi traduzido por esse Onkelos. Então, mesmo que eles não tivessem o Tanakh em ivrit, em hebraico, o que eles tinham? Eles já tinham um backup, que era o Targum Onkelos em aramaico. So the conclusion is that Nebuchadnezzar did not burn the scrolls. Então, a conclusão que nós tiramos disso tudo é que Nebuchadnezzar não queimou os pergaminhos. If he kept the vessels, he would surely keep the scrolls. Se ele guardou e manteve todos os instrumentos do templo, claramente ele guardaria também os pergaminhos. We know the Tanakh was preserved in Babylon because Cyrus was shown his name in the book of Isaiah, and we have references by Daniel to the prophet Jeremiah's writings. There is no way that all the scrolls were burned. As a matter of fact, I don't believe any of the scrolls were burned. Então nós sabemos que Nebuchadnezzar não queimou todos os pergaminhos porque Daniel mostrou Daniel conseguiu mostrar para o rei Koresh da Pérsia o nome dele no pergaminho de Yeshayahu. Então, nós sabemos por esse tipo de registro que, através de uma profecia de 150 anos antes, eles conseguiram provar que os pergaminhos estavam lá e eles tinham as coisas em acesso. Então, o Scholler falou: eu, sinceramente, não creio que que nenhum pergaminho foi queimado. Cyrus was impressed when Daniel brought out the book of Isaiah. Ciro ficou impressionado quando Daniel trouxe o pergaminho de Isaías. He responded by allowing the Jews to rebuild the temple. E ele respondeu, permitindo os Yahudi que voltassem para Jerusalém reconstruir o templo. There is an archaeological discovery where it's known as the Cyrus cylinder. Existe uma descoberta arqueológica conhecida como o cilindro de Ciro, It's written in Chaldean. I think you can see the writing. e está escrito em caldeu, acredito que vocês conseguem ver a escrita ali naquele cilindro. I am Cyrus, king of the universe. I'm going to read the whole thing. Nabonidus, the king who did not fear me. And by the way, Nabonidus is another name for Nebuchadnezzar's father. Since the gods of foreign lands made permanent sanctuaries, which are now dilapidated, I returned the people to their lands and made provisions for them to rebuild. Então, lendo diretamente do cilindro. Eu sou Ciro, rei do universo. Here, just scroll up a little bit so I can see what the cylinder says. Only for you. Only for you. Danke. Eu sou Ciro, rei do universo, Nabônidos, que é um outro nome para o pai de Nebuchadnezzar, o rei que não me temeu, já que os deuses das terras estrangeiras fizeram santuários permanentes que agora estão delapidados, eu retornarei o povo às suas terras e fiz provisões para que eles reconstruam. And some of this is review, so we're going to go through it fairly quickly. E é um pouco disso aqui é revisão, então a gente vai passar por isso de certa forma rapidinho. And I don't give much credence to third Ezra, fourth Ezra, all the various Ezras. Eu não dou muita credibilidade para terceiro Ezra, quarto Ezra, todas essas variantes. So I'm going to skip over this. Então eu vou passar por cima disso aqui. I believe that third Ezra, fourth Ezra are frauds that were post-Christian works written in Greek. And the last time I checked, Ezra could not speak Greek. So I do not believe, I only believe in the book of Ezra, and any other Ezras, third, fourth, fifth. I pay them no mind whatsoever. Ezra não falava grego, e de acordo com os registros, o terceiro Ezra, quarto Ezra, quinto Ezra foram todas obras pós-Brit Hadashah, e todas foram escritas em grego. Então, como é que ele escreveu alguma coisa em grego se ele não falava grego? Então, eu não dou atenção nenhuma para esses escritos aí, porque para mim eles são fraude. Eu acredito só no livro de Ezra. I put more stock, more validity in the quotations of some of the early fathers of the faith. Então, eu ponho mais credibilidade nas citações de alguns escritos antigos dos primeiros pais da nossa fé, da nossa emuná. So
For instance, we know that Irenaeus and Clement and folks like that were historians, and their information is more accurate than Third Ezra, Fourth Ezra, and all these fictitious books that talk about the son of Yahuwah dying on the cross. Ezra didn't know any of that stuff. It's all baloney. So I'm not even going to waste our time going through that. And that's why I don't include it in the Restoration scriptures. Pessoas como Iranius ou Clemente, todos esses são historiadores, então as suas palavras carregam algum tipo de validade, porque eles falam também da história, não só da parte escritural. E os livros de terceiro, quarto Esdra falam do filho de Yahweh morrendo na cruz. Ele não sabia desse tipo de coisa, ele viveu centenas de anos antes e não estava nem preocupado com esse tipo de coisa. Então, eu nem vou gastar meu tempo revisando essas coisas, e esse é um dos motivos e o principal pelo qual eu não botei terceiro, quarto, quinto Esdra nas escrituras de restauração. Against heresies, chapter 3, he says there was nothing astonishing, Yahweh having done this, inspiring the translation of the Septuagint under Ptolemy, who, when during the captivity of the people under Nebuchadnezzar, the scriptures had been corrupted, and when after 70 years the Jews returned to their own land in the time of Ahasuerus, Melech of Persia, 458, during where Ezra lived, inspired Ezra the Kohen of the tribe of Levi to recast all the words of the former prophets and to reestablish Mosaic legislation with the people. So we have the historian Irenaeus indicating that it was Ezra who compiled the XIV. Então, de acordo com o historiador Iranius, ou Irineu, que viveu em 180 antes do Mashiach, contra heresies, aí tem o capítulo 3, 21, 2. Could you just leave it on the heresies, the Iranius part? Only for you. Danke. Because otherwise it's a lot of stuff. E de acordo com as palavras dele, no capítulo 3, versículo 21.2, e não tinha nada incrível em Yahweh fazendo isso, inspirando a tradução da Septuaginta em 282, antes do Mashiach, abaixo da liderança de Ptolomeu. Ele, quem durante o cativeiro do povo, abaixo de Nebuchadnezzar, estava no tempo onde as escrituras tinham sido corrompidas, e depois disso, depois de 70 anos, os Yahudim já haviam retornado à sua própria terra. Então, no tempo de Xerxes, ou Ahasverosh, rei dos persas, que reinou de 465 a 458 antes do Mashiach, o qual seria o tempo que Ezra fez seu trabalho, inspirou Ezra, o Kohen, ou seja, o rei da Pérsia inspirou Ezra, o Kohen, da tribo de Levi, para transformar todas as palavras dos antigos profetas e reestabelecer com o povo a legislação mosaica. Então aqui nós temos um registro histórico do historiador Irineu, dizendo que foi um Melech que confirmou a restauração dessas escrituras por Ezra, delegando Ezra essa função. Let me read the whole thing. D. 185 Clemente of Alexandria, Clement, and we studied his writings for many weeks. Nothing strange that the inspiration of Yah, who granted the original prophecy, would direct a translation to be made in Greek. In the captivity under Nebuchadnezzar, the scriptures were destroyed. I disagree with that. In the time of Artaxerxes, king of Persia, the Levite priest Ezra was inspired to a prophetic restoration of the old documents. So again, let me state, I disagree. The documents were never destroyed. They were merely compiled and restored by Ezra. Então, nas palavras de Clemente de Alexandria, nós estudamos as escrituras, os escritos dele por muito tempo, e ele diz, não é estranho que a inspiração de Yah, quem permitiu que as profecias originais fossem direcionadas à tradução, de fazer isso como se fosse uma profecia grega, falando da Septuaginta,
Durante o cativeiro, abaixo de Nebuchadnezzar, as escrituras tinham sido destruídas. E o Scholler falou, eu não concordo com isso aqui. No tempo de Xerxes, ou Ahasverosh, o rei da Pérsia, o levita e Kohen Ezra foi inspirado a uma restauração profética de todos os documentos antigos. E de novo o Scholler falou, eu não creio que os escritos tinham sido destruídos, nenhum deles durante Babel, porque nós temos registros que eles estavam sendo usados. Então, eles foram meramente compilados, mas nunca destruídos. Number 2, Ezra was an inspired prophet, but his translation was certainly not inspired. Ezra foi um profeta inspirado, mas a sua tradução de certeza não foi inspirada, Because of some of the changes that he made. por conta das mudanças que ele fez. Some of the literary sources say Ezra was inspired to dictate the books to five scribes because the manuscripts allegedly were burned in the temple. That is a lie, because that theory says that Ezra received the word of Yahuwah like Moses on Mount Sinai. Why? Because allegedly the scrolls were burned. That is not accurate. Ezra did not receive words from Yahuwah directly from heaven. He was simply a scribe who collected and restored and produced the compilation known as the XIV. Então, muitas das fontes literárias abaixo dizem que Ezra foi inspirado a ditar, falar, vocalizar os 5 livros da Torá para 5 escribas. E provavelmente, e de certeza isso não aconteceu, porque eles estão basicamente clamando que Ezra agiu como Moshe Rabbeinu fazendo isso, porque supostamente os manuscritos tinham sido destruídos. Então, era a única maneira dele arrumar esse tipo de coisa, mas isso é impossível. Em lugar nenhum diz que Ezra recebeu a palavra de Yahweh, assim como Moshe. Ele simplesmente era um escriba que teve acesso aos documentos que não foram destruídos e o compilou e deu para esses escribas para ajudarem ele na tradução, conhecida hoje como a compilação XIV, ou 14º. Sources indicate that Ezra dictated through the Ruach to 5 scribes who made 5 copies. He created those 5 copies of 94 books. Some he read to the public, the rest he kept from the public and reserved for scholars alone. This is according to Irenaeus. Again, if this is true, then he did not receive it from heaven. He compiled 94 books. Now, in the Tanakh, we only have about 24 books. So if this is true, that the XIV consists of the canonical 24 books or 22 books, I don't recall, of the Tanakh, where are the other 72 books? Então, as fontes indicam que Ezra ditou, através de inspiração do Ruach HaKodesh, a 5 escribas que fizeram 4 cópias simultâneas. Ele criou 5 cópias de 94 livros, alguns dos quais ele leu para o público e o resto ele guardou, tirou do público somente para estudiosos. Agora, isso não faz sentido, mas isso é o que diz o historiador Irineu, ou Iranius, mas isso não pode ser verdade, porque o Tanar consiste de 24 mais ou menos livros canônicos. Se Ezra compilou a XIV completa e nós só temos 24 livros desse trabalho, aonde estão os outros 70 livros? Não faz sentido. Part of some of the clues that Ezra did have other books Algumas das pistas que dizem que Ezra sim teve outros livros is the Septuagint. é a própria Septuaginta. Because if you recall, Porque se vocês lembram, in the Septuagint we have books such as Tovia,
Porque na Septuaginta nós temos livros tais como Tovia, Judith, Judite, that we do not have in the traditional Jewish canon. que nós não temos no cânon tradicional judaico. And so some of those books, the 94 books, found their way into the Septuagint. Então alguns desses 94 livros encontraram o seu caminho para a Septuaginta. But the question is, what about the other books? Mas a pergunta é, e que tal os outros livros? So this man who had a monopoly, Então, esse homem que tinha um monopólio, you want to be writing this down so they'll help. The man who had a monopoly also had a monopoly on what would be released. então o homem que tinha um monopólio também tinha um outro monopólio sobre o que seria liberado. I suspect that some of the books Ezra never released and therefore were never part of the Septuagint. Eu acredito que alguns dos livros Ezra nunca soltou, por isso que eles nunca fizeram parte da Septuaginta. Were books like Enoch and Jubilees and books like that. Eram livros como Hanok, como Yovlim, Enoque, Jubileus, outros parecidos. As we mentioned in a previous part, numbers C, letter C on your screen, the Samaritan historian Adler, theorizes that Ezra received his copy from the Shomronim, who received their copy from Melech Yoshiyahu during his revival. And because the Shomronim considered the Tanakh garbage, not accurate, they were willing to make some kind of a business arrangement with Ezra. Turn that mic off. Então, na letra C, aqui na sua tela, de acordo com o historiador shomronita Adler, ele explicitamente declara, e basicamente eu compartilho da mesma opinião, que Ezra recebeu os seus manuscritos dos Shomronim, que tinham posse do Tanakh, que veio junto com o Kohen Shafan, que trouxe para Shomron, e eles não acreditavam, não creem até hoje no Tanakh, e disseram, nós não queremos esse lixo. Então Ezra conseguiu uma chance de adquirir essa cópia do Tanakh inteira e intacta através de uma transação financeira. Então eu concordo com esse Adler, o Shomronita, o historiador. The XIV and the LXX are connected because they are based on Ezra's compilation. Então, o XIV e a Septuaginta são conectados porque eles é a tradução de Ezra e o outro foi traduzido da tradução de Ezra. No translation is fully inspired. Nenhuma tradução é completamente inspirada. Every detail is not known, but what is known is that what we have today is primarily the work of Ezra. And he better have been accurate because we know all translators have deficiencies. And some of those deficiencies were intentional. And now we have to clean up the mess about Joshua's altar. Was it on Mount Gerizim? Was it on Mount Ebal? And now we have to sift through evidence. And evidence is very hard to come by. But I know what the Ruach is showing me. Without any doubt, Joshua's altar was on Mount Gerizim, or else Yahuwah would be a schizophrenic, paranoid deity who changes from one day to the next. Então, nós não temos todos os detalhes, mas nós sabemos sim que todas as traduções existem, todas as traduções têm as suas deficiências, e no caso de Ezra, algumas dessas deficiências foram propositais. Então, nós temos que meio que abordar todo tipo de tradução com isso em mente. Agora, por conta dessa bagunça, nós temos que filtrar e peneirar todo tipo de evidência, e nós sabemos que evidência é difícil de encontrar, mas eu sei o que o Ruach está me mostrando, disse o Scholler. Yahweh, sem dúvida,
comandou o seu altar que fosse construído no Monte Gerizim. Mas a gente tem que ficar discutindo e pesquisando, indo atrás. Era no Monte Gerizim, era no Monte Ebal, mas nós temos certeza que Yahweh fez esse altar e comandou Yahushua a construir esse altar no Monte Gerizim, porque senão ele seria um Elohim esquizofrênico que muda paranoicamente a sua opinião de um dia para o outro. Mas como por conta de tradutores mal intencionados como Ezra, nós temos esse tipo de problema. E é bom ele ter sido específico e preciso nessa tradução, porque é a única coisa que nós temos certeza é que todos os nossos manuscritos derivam do que ele fez. Let me give you an example of some of the confusion we have to deal with because of Ezra's changes. Agora deixa eu te dar um exemplo do tipo de confusão que nós temos que lidar baseado nas mudanças que Ezra fez. And this is not on the document. This is from my brain, which is also a good document. Isso não está no documento que nós estamos usando, mas vem do meu cérebro. Mas vem do meu cérebro, deixa eu ler, que também é um bom documento para usar de fonte. So there's a line of thinking that says that the Dead Sea Scroll fragment 27 verse 4 is a forgery. Existe uma linha de pensamento que diz que o pergaminho do Mar Morto de Devarim 27. What is the scripture, please? 27:4? Deuteronomy 27:4. Que dizem que o pergaminho de Deuteronômio 27, versículo 4 dos pergaminhos do Mar Morto é uma fraude, foi algo inventado. Even the writer of this document, até o escritor desse documento aqui, is now changing his opinion. Agora está mudando a sua opinião. He says that we're not sure now if the Dead Sea Scroll fragment is a forgery or if it's legitimate. More investigation is needed. Ele está dizendo agora que esse fragmento 27:4 de Devarim está sendo reinvestigado porque eles não têm certeza se ele é uma falsificação ou é algo que foi mal interpretado. Because one of the arguments of skeptics, porque um dos argumentos dos céticos, that Joshua's altar should be on Ebal and not on Gerizim, que dizem que o altar de Yahushua tinha que ser em Ebal e não em Gerizim, ready for this? Is that the spelling in the Shomronite Torah is allegedly unique. Preparados para isso? Eles estão dizendo que o soletrar da Torá dos Shomronim é único. In other words, the Jews, the Dead Sea Scrolls, allegedly, listen carefully, allegedly, when they write Mount Gerizim. Sir, your microphone went off automatically for some reason. Is it on now? Yeah, yes, sir. So, allegedly, that when the Jews and the Dead Sea Scrolls refer to Mount Gerizim, it is always as two words. Har Gerizim, two words. Então, supostamente, quando os Yahudim e os eruditos, os estudiosos, se referem ao Monte Gerizim, eles sempre usam duas palavras, Har Gerizim, Monte Gerizim. And allegedly, the only ones who write Ar Gerizim as one word are the Shomronim, the Samaritans. Again, it went off mid-sentence. You're kidding me. Yes, sir. No kidding whatsoever. After you stop speaking, it comes back. Okay, is it all right now? Yes, it's on right now. Okay, so let me recap this. Apparently, the devil doesn't want this to get out there. So there are some who claim that the fragment of the Dead Sea Scrolls is a forgery. Então deixa eu recapitular, porque aparentemente o diabo não quer que isso aqui saia. Supostamente, tem pessoas que dizem que o fragmento de Devarim 27:4 é uma falsificação. Because the only people that allegedly write Ar Garasim as one word are the Shomronim. Porque supostamente o único povo que se refere ao Monte Gerizim como Ar Gerizim em uma palavra é os Shomronim. And in the Dead Sea Scroll fragment that was found in Cave 4,
E no pergaminho, no fragmento do pergaminho do Mar Morto que foi achado na caverna 4 de Qumran, it is written as one word, tá escrito com uma palavra só. whereas everywhere else, in Jewish literature, everywhere else, Har Gerazim is two words. Enquanto que em todos os outros lugares, especificamente na literatura Yahudi judaica, Monte Gerizim é escrito com duas palavras, Har Gerizim. So now even the writer of this evidence is starting to Again, question. mute it once again. I'm muted again. Okay, so we have a problem here with this computer, and this morning it didn't want to start. Então, The nós whole estamos computer didn't want to start. tendo Okay. um problema com esse PC aqui que não estava querendo iniciar essa manhã. So, where's this connected? In the back? Make sure it's plugged all the way in. Quickly. I don't have the time for this. Let's go. I'm just not in the mood to put up with these technical failures. All right. So just push it all the way in. Don't unplug it. Okay. Thank you. So again, Então, novamente, since the Shomronim já que os Shomronim are the only ones who write Mount Gerizim as one word, são os únicos que escrevem Monte Gerizim como uma palavra só, people have begun to question as pessoas começaram a questionar if the fragment is a forgery. se o fragmento é uma falsificação. What happened? Joe says he's not seeing any problems, that you're fine. Who? Joe. Not seeing any. He's not hearing any problem. He says Okay, that hearing stuff is at your end, Yoshiyahu. You need to make sure you're okay at your end, because Ok. Yao says there's no problems. Okay, so I'll wait a second until you check your end. Let me just replug it to another little jack. Yeah. also Miriam confirms that. What's that? Miriam also confirms. Oh, okay. Miriam also confirms that. Thank you, Miriam. Appreciate that. Testing. Yeah. Can you please speak something? Okay, so don't blame me when it's your fault, okay? That's how crazy technical stuff can get. All righty. Well, maybe, who knows? I mean, who knows whose fault it is? But anyway, so everybody got the point. So the theory is that the Shomronim are the only people who use Mount Gerizim as one word. The Dead Sea Scrolls fragment has one word. Therefore, it could be a forgery. Therefore, Joshua's altar is really on Mount Ebal and not on Mount Gerizim. Okay, so that's the latest information. And I'm just being honest with you and letting you know what's out there. Então, todo mundo entendeu o ponto que, basicamente, de acordo com no fragmento que foi encontrado nos pergaminhos do Mar Morto, Monte Gerizim está escrito como Ar Gerizim, uma palavra só, enquanto que em toda a literatura judaica o Monte Gerizim é escrito com duas palavras, Har Gerizim. Então, as pessoas estão usando isso como se fosse um motivo de, será que isso aqui é falsificação? Será que não é? O altar de Yahushua provavelmente é no Monte Ebal. Então, eu só quero mostrar para vocês o que realmente está passando por aí. You follow me? So even the author that we're using is beginning to question that fragment, which means we're in trouble, aren't we in trouble? Yes, we're in trouble. Então, até o autor cujo documento nós estamos usando está questionando isso. Então, nós temos um problema muito grande. But then I went doing some more research. Mas daí eu comecei a fazer mais pesquisa. And I found out that Josephus, Mas daí eu descobri que Joséfo, in Jewish Wars, chapter 1, nas Guerras Judaicas, capítulo 1, writes Mount Gerizim as one word. escreve Monte Gerizim com uma palavra. And he writes when the Romans attacked Mount Gerizim. E ele também escreve que quando os romanos atacaram o Monte Gerizim, Now, unless you're prepared to argue that the historian Josephus Flavius agora, a não ser que você esteja pronto para discutir que o historiador Flávio Joséfo was a Samaritan, era um samaritano, then that's the end of that theory. então esse é o final dessa teoria. Because we now have a Jewish historical source.
Porque agora nós temos uma fonte histórica judaica that shows that the Jews also sometimes, instead of writing Mount Gerizim as 2 words, sometimes, like the Samaritans, wrote it as 1 word, Ar-Garasim. Então agora nós temos mais uma prova de que os Yahudim também escreviam certas vezes, de vez em quando, Har Gerizim com uma palavra, Ar Gerizim. So the fact that the Dead Sea Scroll fragment uses 1 word does not mean it's a fraud. Então o simples fato de que o pergaminho do Mar Morto nesse fragmento usa uma palavra não é motivo para culpar ele de sendo fraude. And I hope you understand that, E eu espero que vocês entendam isso. because this is a crucial piece of evidence. Porque isso é um pedaço de evidência crucial. Because for centuries, everybody believed that Joshua's altar was on Mount Ebal. Porque por séculos as pessoas acreditavam que o altar de Yahushua era no Monte Ebal. And the only one who believed differently was the Shomronim. E os únicos que criam diferente eram os Shomronim. But then we found the Dead Sea Scroll fragment that shows that Jewish people also believed that Joshua's altar was on Mount Gerizim, until now, in the last 2 months, they started claiming that it was a forgery. Aí do nada a gente encontra um pergaminho do Mar Morto que clama que o povo Yahudi também via o Monte Gerizim como o local do altar. Aí 2 meses atrás eles começam a questionar se isso era uma falsificação ou não. Now, why in the last 2 months, all of a sudden, since 2012, when they discovered this fragment, now all of a sudden, 10 years later, they're saying it might be a forgery. Why? Agora, desde 2012, quando eles acharam esse fragmento, estava tudo certo. Agora, do nada, depois de 10 anos, eles começam a questionar se esse fragmento era uma falsificação. Por quê? Nope. You know why? Sabem por quê? Because if you've been watching the news, Se vocês estavam assistindo as notícias, 2 months ago, 2 meses atrás, they found a stone tablet of curses eles acharam uma plaquetinha de um metal lá, de maldições, on Mount Ebal. no Monte Ebal. They found a stone tablet of curses Eles acharam uma tábua de pedra de maldições, like this on Mount Ebal. como isso aqui, no Monte Ebal. And it read, "Cursed be him, cursed be him." It was a list of curses, and that person will be cursed by Yahuwah forever and ever and ever. E estava escrito lá, amaldiçoado seja ele, amaldiçoado seja ele, amaldiçoado seja ele, e essa pessoa será amaldiçoada por Yahuwah para sempre. So they're saying, look, they found a stone tablet of curses on Mount Ebal. Aí eles estão dizendo, olha, a gente achou uma tabuleta de maldições do Monte Ebal. But how does that prove that Joshua's altar was on Mount Ebal? Mas como que isso prova que o altar de Yahushua era no Monte Ebal? That was like a sidur, Isso era como se fosse um sidur, where we read the prayer. onde nós lemos a oração, We read the benediction. onde nós lemos essa bendição. So now they want us to believe that this stone tablet that the archaeologists found or they brought to the public 8 weeks ago, if you've been watching the news, you've seen it. Agora eles querem que a gente acredite que essa tabuleta que os arqueólogos trouxeram a público ou encontraram há 8 meses atrás, se vocês estavam acompanhando as notícias. So where do you think a sidur with a list of curses would be found? Where do you think you would find a tablet with a list of curses? Where do you think it would be found? Duh, on the Mount of Cursing. How does that prove that Joshua's altar was on the Mount of Ebal? How does that prove? I found a dog in Florida. That must mean I'm in New York. Why? Because there are dogs in New York. Well, if there are dogs in New York and a dog showed up at my door in Florida, that must mean that I'm in New York.
Então, o que que isso prova? Que essa tabuleta pode provar que o altar de Yahushua era no Monte Ebal? Aonde vocês acham que a gente acharia uma lista de maldições? No Monte das Maldições. É óbvio isso. Aonde a gente leria as orações de maldição? Aonde que essa tabuleta estaria? No Monte das Maldições, no monte onde elas foram pronunciadas. É impossível o altar de Yahushua ser no Monte Ebal, longe da onde Yahweh o comandou. É a mesma coisa que eu falar, eu achei um cachorro na Flórida, isso significa que eu estou em Nova York. Por quê? Porque existem cachorros em Nova York. Não faz sentido nenhum. If you went to the supermarket to buy meat, would you go to the cookie section? Se vocês fossem no mercado comprar carne, vocês Não. iriam para a seção das bolachas? No, you say, wow, I found meat in the meat section. Wow. Você diria, não, eu achei carne na seção da carne. Does that prove that the meat should be in the cookie section? Because you found meat where you were supposed to? Isso significa que a carne tinha que estar no corredor dos biscoitos, porque você achou no lugar que deveria ser achado? So even the writer of this article, of this research, he's not saying that the fragment is a forgery. He's saying we're not sure. Então, mesmo o autor desse documento que nós estamos estudando aqui diz que esse fragmento, não que seja uma fraude, mas ele diz que nós não temos certeza da veracidade. Why aren't you sure? Então, por que você não tem certeza? Because we found a list of a stone tablet of curses where it was supposed to be, on the Mount of Cursing. Porque nós achamos uma tabuleta de maldições, aonde? Aonde deveria estar, na montanha das maldições. Maybe these people are not as smart as I thought they were. Talvez essas pessoas não sejam tão inteligentes quanto eu pensei que eles fossem. So there's no evidence, zero, Então não existe nenhuma evidência, zero, that fragment from cave 4 is a forgery. There's not a single shred of evidence that Joshua's altar was on Mount Ebal. Not a single shred of evidence, except that only the Samaritans write Mount Gerizim as one word. Oh, really? Until we found out that Josephus, the Jewish historian, when he wrote Mount Gerizim, he didn't write two words, he wrote one word. There goes that theory. That somehow the K4 fragment was a Samaritan forgery because only the Samaritans use one word. Então não existe evidência, não existe nenhum Was pedaço. Josephus a Samaritan? Tell me. Was Josephus a Samaritan? No. He hated the Samaritans. Não existe nenhum pedaço de evidência que comprova que esse fragmento das cavernas de Qumran, da caverna número 4, era uma fraude. Não existe nenhum pedaço de evidência que possa comprovar isso, assim como não existe nenhum pedaço de evidência que possa comprovar que o altar, o Misbeach, que a Yahweh comandou Yahushua construir, era no Monte Ebal, não no Monte Gerizim. Não existe nenhum pedaço de evidência. Ah, mas os samaritanos escreviam Ar Gerizim ao invés de Har Gerizim. Isso é coisa dos samaritanos, então isso tem que automaticamente ser uma fraude samaritana. Tá, beleza, então me explica o fragmento, a escrita de Flávio Joséfo, que era um historiador yahudi, que escreveu Ar Gerizim, uma palavra só. Ele não era um samaritano, ele odiava os samaritanos. Então, essa teoria dessa fraude foi completamente jogada para fora da janela. Não existe um pedaço de evidência que comprove essa falsificação. Adler says that he believes that Ezra got his copy of the Tanakh from the Shomronim. Adler, aquele historiador shomronita, ele clama que Ezra conseguiu a sua cópia do Tanakh de Shomron. If Ezra did get his copy of the Tanakh, the one they didn't want, that came back from the Josiah revival, that explains why Ezra felt that the Samaritans had changed Joshua's altar to Mount Gerizim, so he had to change it back. I'll say it again. He figured that they were hoodlums, that the Samaritans were pagans, and that they probably changed Joshua's altar to Gerizim. So Ezra felt he had the authority to change it back because he didn't trust the Samaritans. Então, se Ezra conseguiu a sua cópia do Tanakh dos samaritanos, isso explica porque ele
erradamente achou que os Shomronim, aqueles favelados pagãos, na visão dele, teriam mudado o altar do Monte Eibal para o Monte Gerizim. Então ele se sentiu no direito, completamente errado e sem motivo nenhum, de mudar de volta. The Samaritans claim the opposite, Os samaritanos, ou Shomronim, eles alegam o contrário. that Ezra, Zerubbabel, Nehemiah, and the XIV are the ones who corrupted the pure writings. Que Ezra, Zerubabel e Nehemia foram os que trocaram e fizeram essas mudanças não autorizadas nas escrituras. We already covered E. E nós já cobrimos a letra E. We covered F. Nós cobrimos o F. Let's see what we have here in A. Okay, I think this is worthy of investigation. So I'm going to read portions and then you'll translate. By the way, if you're taking notes, this is page 32. This is from the Shomronite historian Adler. Isso aqui que a gente vai ler agora vem do historiador Shomronim Adler, Who, by the way, is a Jew. que aliás é judeu. He's not a Samaritan. Ele não é um samaritano. Hezekiah, son of Abdiel, 30 years. In the days of his priesthood, Zerubbabel, Nehemiah, and Ezra came and gave the king of Babylon a large bribe and petitioned him for an edict to rebuild the house of Solomon, son of King David, who had built in the city of Jerusalem. The king issued an edict, and they came and built the house of the ark, the house of the king, and all the city. Likewise, in his days, there lived in the land of Greece a philosopher named Hippocrates. I guess that's where we get the Hippocratic Oath, right? And another man of the community of the children of Israel who were keepers in the cities of Babylonia, named Aaron. There was yet a third philosopher named Democritus, and a fourth named Lazan. The priest Ezra, after his coming to the city of Jebus, Jerusalem, sought for a scroll of the Torah, but could not find any among the men of his community. For the king of Assyria had burned all the books of the sons of Judah, whereupon Ezra used deceit to obtain an ancient Torah from a man who was one of the community of the children of Israel, Samaritans, who were keepers of the truth. At that time, the Jews no longer knew the holy tongue, nor the holy letters. Indeed, of them who knew no language except the Assyrians, in whose cities they had dwelt for 70 years. Therefore, Ezra the priest assembled his friend and all the priests of his community and wrote the book of the Holy Torah in the tongue of the Assyrians, in the Aramaic Hebrew. He altered many things in the text of the Holy Torah out of hatred for the community of the children of Israel, who are keepers of the truth, the Shomronim, that is to say, the children of Joseph, the righteous, adding some things and subtracting other things. For he did not keep that which was commanded by the hand of his servant Moshe. All of this word which I command you today, you shall not add or diminish from it. Moreover, many errors were made by him in the book of the Torah, which neither he or his people understood or perceived. In addition to this, he gathered many sayings and writings by former authors and prophets, as suited his aim and desire, and he and his colleague Nehemiah commanded his community to keep them. Ezra said to all the community, "Thus did Yahuwah command me to do." But he whose name is to be blessed commanded Ezra to do nothing. Rather, he did all these things by his own design. All the words of Ezra and what he has done are written in the book of the Chronicles, but Yahuwah knows the full truth. So go ahead and translate that, and then we'll end for this morning. Yes, sir. Então, lendo das palavras de Adler, o historiador. Ezequias, o filho de Abdiel, 30 anos. Nos dias do seu sacerdócio, Zerubabel, Nehemia e Ezra vieram ao rei da Babilônia e entregaram a ele um grande... aquele dinheiro que paga para a polícia, esqueci o nome. Um grande suborno, e peticionaram a ele para um edital de reconstruir a casa de Shlomo, rei, o filho do rei Davi, e que tinha construído na cidade de Jebus, Jerusalém. O rei, então, fez um edital, entregou a eles, então eles voltaram e reconstruíram a casa da arca, a casa do rei e toda a cidade. E da mesma forma, nesses dias, viveu na terra da Grécia um grande sábio filósofo nomeado Hipócrita, da onde vem o voto hipócrita. E também outro
homem sábio da comunidade dos filhos de Israel, que eram os guardiões das cidades da Babilônia, nomeado o sábio Aaron. E ali ainda tinha um terceiro filósofo chamado Demócritus, ou Demócrita, e também um quarto chamado Lazan. O Kohen, ou o sacerdote Ezra, depois da sua vinda à cidade de Jerusalém, a qual também é chamada Jerusalém, procurou por um pergaminho da lei, porém ele não conseguiu achar nenhum dentre os homens da comunidade, porque o rei da Assíria, eu acredito que seja Ahasverosh, tinha queimado... Hold it. I think he means Babylon, not Assyria. That's a mistake. I think what Adler means is the Babylonian king. Go ahead. Got you. Então, só corrigindo que o Scholler falou que ele acredita que é onde diz Assíria, que seria a Babilônia. Então, o Kohen Ezra, depois da sua vinda à cidade de Jebus, que também é chamada Jerusalém, procurou por um pergaminho da lei, mas não pôde encontrá-lo nenhum dentre os homens dessa comunidade, pois o rei da Babilônia havia queimado todos os livros dos filhos de Judá, aonde Ezra então usou de engano para obter uma Torá rasgada ancestral de um homem que estava também nessa comunidade dos filhos de Israel, que eram também conhecidos como os guardiões da verdade, Shomronim. Naquele tempo, os judeus não conheciam mais a língua Kadosh, ou a língua pura, nem as letras dela. E de fato, eles não conheciam nenhuma língua, com exceção daquela que os babilônicos, naquelas cidades onde eles tinham vivido por 70 anos no cativeiro. Portanto, Ezra, o Kohen, pegou o seu amigo Nehemia e todos os príncipes dessa comunidade, então eles escreveram o livro da Torá Kadosh, ou da Torá Sagrada, na língua dos babilônicos e nas suas letras, o hebraico imperial, que é o aramaico de bloquinhos. E ele alterou muitas coisas no texto da Torá Kadosh por conta do seu ódio pela comunidade dos filhos de Israel, que são os Shomronim, os guardiões da verdade, os samaritanos. Isso quer dizer os filhos de José, o Tzadik, o justo, adicionando algumas coisas e subtraindo muitas outras, porque ele não guardou as coisas a qual Yahweh havia comandado pela mão do seu servo Moshe. Toda essa palavra a qual eu te ordeno, hoje você não vai adicionar, nem subtrair, nem diminuir nada dela. Além disso, muitos erros foram feitos por ele no livro da Torá, o qual nem ele nem o seu povo perceberam ou entenderam. E além de tudo isso, ele juntou muitos ditos e escritos compostos por autores antigos e profetas, assim como ele quis, e assim como as coisas iam de acordo com as suas vontades e a sua mira. E ele e o seu colega Nehemia comandaram a comunidade para guardar todos esses princípios. E Ezra disse para toda a sua comunidade, assim diz Yahweh Elohim, e foi assim que ele me mandou fazer. Mas aquele cujo nome tem que ser abençoado não ordenou fazer nada. Ao invés disso, ele fez todas essas coisas, Ezra, por sua própria vontade e por seus próprios planos. Todas as palavras de Ezra e tudo que ele fez estão escritas no livro de Crônicas, mas Yahweh sabe melhor. Essas são as palavras do Adler. Let me say for the record, I don't agree with everything in this theory. Deixa eu dizer só para o registro que eu não concordo com todas as coisas dessa teoria. But what it does point out Mas o que sim aponta is that Ezra compiled the XIV. É que isso confirma que Ezra compilou o XIV. And in doing so, he believed he was doing Yahweh's work. E por conta disso, ele cria que estava fazendo o trabalho de Yahweh. And I don't believe that he stole or anything like that, the manuscripts from the Shomronim. E eu não creio que ele roubou ou tirou os pergaminhos dos Shomronim. I don't believe he was wicked. Eu não creio que ele era ímpio. But it does serve as another witness that the Shomronim also bear witness that Ezra compiled the XIV. Mas isso serve como uma outra testemunha que Ezra sim compilou a XIV. Even though they believe Ezra was prejudiced. Mesmo que eles criam que Ezra era preconceituoso. Nevertheless, it does serve as another witness. No entanto, isso sim serve como uma outra testemunha. That Ezra was the one who compiled the XIV, from where we get most of today's translations. Que Ezra sim compilou o XIV, o 14º, da onde nós tiramos todas as outras traduções e versões. Okay, so we're going to end for
this Chodesh. Nós vamos terminar por esse Chodesh. There is a lot more, still a lot more. Some of the material we can go through quickly. Tem muito mais coisa ainda. Um pouco do material a gente pode passar por eles rapidamente, Because some of it is not accurate or some of it is repetitive. porque um pouco disso não é preciso e outro pouco é meio repetitivo. And we'll try to focus on the main points. Mas nós vamos tentar focar nos pontos principais. Before we go, if on the bottom of your screen is the donation link. E antes da gente ir, né, embaixo na tela de vocês tem o link das doações. And I'm asking everybody to obey the Torah. E eu tô pedindo para que todos vocês obedeçam a Torá. We come to Yahuwah on the Chodashim and the Moadim Nós chegamos a Yahweh nos Chodashim e nas Moadim with a terumah, com uma terumá, a free will offering, uma oferta voluntária, not empty-handed. não de mãos vazias. We come in appreciation. Nós viemos em apreciação. Shabbat, we pay tithe, No Shabat nós pagamos os dízimos, or maybe the day before Shabbat, we pay tithe ou talvez no dia antes do Shabat nós pagamos os as dízimos, part of our preparation. como parte da nossa preparação. But when it comes to the new months and the Moadim, Mas quando se trata dos novos meses ou das Moadim, we have to reappear with a terumah. nós temos que reaparecer com uma terumá. And the best way that I know to get out of poverty, for those of you who have nothing to give, is to give the widow's mite, the 2 pennies. E a melhor maneira de sair da pobreza para vocês aí que não tem nada é fazer o mesmo que a viúva fez, 2 moedinhas. And begin to tithe and give terumah and use that as your way out of poverty. E comecem a dizimar e dar suas terumot e façam disso o seu caminho para fora da pobreza. It works. Funciona. And so don't forget, we're going to end this segment. Então não esqueçam, a gente vai terminar esse segmento. In 5 minutes or so, we're going to begin our Spanish segment. Em 5 minutinhos ou algo do tipo, nós vamos começar o nosso segmento em With one espanhol of my favorite teachers. com uma das minhas professoras favoritas. And then we're going to come back at 12:45 our time. E daí a gente volta a 1h45 no horário de Brasília, Segment number 3 no segmento número 3. for little liturgy. We're going to call the tribes home. Para um pouquinho de liturgia, nós vamos chamar as tribos de volta para casa. We're going to worship Yahuwah. We're going to blow the shofar. Nós vamos adorar a Yahweh, nós vamos soprar os shofarot. So don't go anywhere. If you speak a little English, you'll be able to follow us. Então não vai a lugar nenhum. Se vocês falam um pouquinho de inglês que seja, vocês vão conseguir nos acompanhar. And we want to wish all of our friends and family a Chodesh Sameach E nós queremos desejar a todos os nossos amigos e família um Chodesh Sameach from your friends right here dos seus amigos aqui, at Goshen B'Tzafon. em Goshen Bet Sephon.